Усім привіт! Ви на каналі Start of Games. І сьогодні ми продовжуємо грати Hogwarts Legacy. У минулій частині ми відкрили чарівну кімнату. Ще якісь там завдання було. Ну там ще якісь завдання було. О! Зараз тут подивимося. Оце було ручна кімната. І ще якісь там було завдання. Ну коротше, то що ми виконали, то добре. Тепер у нас наступне завдання — це завдання професора Шарпа. Роздобути ці два зілля. Роздобути зілля Максима Едрус і фокусіруюче зілля. Але не знати де. Треба пошукати повсюди. Нячий сік, клик павука, яйці перламби і мех дворняє. Ну це ми на завдання, коли будемо йти, то будемо шукати. А зараз ми... Так, а ми це відміняємо. Беремо це завдання. По захисту темних сил. До Себастьяну щось там він знову бурмоче щось, що хоче він знову від нас. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. And that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Куди? Знову в бібліотеку? There's a secret passage just here. It's well disguised. Ще каже, що знову заборонена секція. Ні, не заборонена секція. А це що за астрономічний стіл? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Це я тебе шукаю. With my Так, sister. дослідити кімнату. Anne. She О, loved скриня, that 40 phone монет. game, so I wouldn't give to lose to her again. О! Tell you, I swore... Ще пальто знайшли, супер. Так. Вау, напад вже 91, супер. So Так, що ще тут є у нас? this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we Так, met. треба нам щось I забрати. wouldn't want to jeopardize. У нас вже і так забагато. Так, оце я думаю, що... Ну, це можна знищити. We used to sneak in here almost daily. Так, а ну, снарядніше. Це таке саме, так як то. Йдемо. We've never been caught. Тепер поговорити з Себастьяном. Добре. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Каже, це правда небезпечно. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement.
The incantation is Confringo. Very well. І у нас нове заклинання. Конфринго. You're getting it. Ready to actually Так, try тепер конфринго, це що? Вау! Так, поки що тут забираємо. Confringo! Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. А ну на Себастьяна, на Have a go Себастьян. at those candelabras. Ні, на Both Себастьяна have тут. their uses, but I think you'll find Ого. the Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Розшип мене, так. Ага, я вже зрозумів. що- Confringo! Nice work. Так. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. О. Ага, от тут. That's it! І I think I've got it. тут! Well done. Та знищити ці бочки. Зустрітися з Себастьяном. А ну, що ти там далі кажеш? I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Це дуже The blast does heat things up. слишком, чи що то? I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Я розкажу тобі правду. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Так, When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. тепер покидаємо це. Вежа захист від темних сил. Я думаю, що це астрономічний стіл, а то немає астрономічного стола. Так. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Мені показав Себастьян. Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you.
My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Не потрібно You needn't погрожувати. threaten me. I'm not going to say anything about your undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Та пішов ти. Так. В тінях крипти ми вже закінчили. Тепер. Так. Це ж таке. Що за завдання? Так, пошта. Такого. Картографії, так. Йдемо до залу картографії, так. Зайди до мене і... Ага, добре. Грін. Так. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Так, тепер вирушаємо на наступне завдання. Ну тут, скажімо, тут багато буде цих сюжетків, але маємо все виконати, а потім вже приступаємо до додаткових I завдань. was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. the... And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. I would like to teach you Wingardium Leviosa. О, Wingardium The room is Leviosa. called the Map Chamber, by the way. Але And a спочатку portrait of це Percival виконуємо. Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Три портрети. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If
If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Пам'ятаю. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Думаю, вони It там looks familiar. зустрічались. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Зустрінемося там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Це завдання виконано. Так, а значить це вже наступний раз. Так, значить це вже наступний раз це завдання. Так, колекція, випробування. Тепер йдемо вчити Вінгардію Левіоса і треба ще... зілля можна купити, бо... Так, совина пошта. Мадам Когав. О, Глаціус, да? Круто. Так, завдання. Купити мітлу в магазині круголітка в Хосміті. Оу. Ну, по заклинанню я не відмовлюся ніколи. Так, ми спочатку йдемо. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Це що таке? Revelio. Що за каміння було? Так, а ну можна цей замок зрушити. Конфринго. Ага, Конфіндус тут допоможе. Нічого, поки що з цим ключем не допоможе. Так, потрібно тепер нам піти на завдання. Нам ще
Так, зілля ми ще до зілля доберемось. Так, а ну нам потрібно. Отруєнню тентакулу. Мадрагонові. Ага. І де це мені робити? Так, а ну ми йдемо сюди. Мені ж треба йти тут такого. Та не. Нам потрібно хост. Так, карта світу. Мальви нам не потрібно. О, тут ще є додаткове завдання. Студентка якась хоче. Так, виправлення Мерліна чи що там. Ну, круто. Ото завдання поки що потім у нас буде. До сюжету нам потрібно мітли купити і то купити. New face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Windwisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Дякую, я подивлюсь. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так, але ми продамо те, що нам не потрібно. Nice doing business with you. Так, беремо. Мітла факультету Хогвартса. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Все. Whilst nearly any broom will Купили certainly be a мітла. step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Стоїть поправити містер That sounds intriguing. Вікс. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. О, рукавиці. Добре. Тепер колекція. Мітла одна є. Все, мітла у нас вже є. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Ага. Навіть не треба туди. Навіть не треба туди через телепортаціями. Чекай. Ні, мені потрібно. А ну, стоп. Так, ми то таке завдання. Я думаю, що... Ага, чарівні кульки. Поле для квідача і станції Хосп. Серйозно, треба тут літати? Так, нам потрібно головне кульки ці. Чарівні кульки, коротше. Щоб уже нарешті вивчити Глаціус. Так, один є. Ой. Другий. Третій.
Де то? А, во, бачу. 4. Так, 4 є. О, а ось 5 є. Все, це є. Тепер йдемо до останнього. У Квідич. Вивчаємо заклинання. І далі можна... О, а вот і ці на стадіоні. Так, 1. О, другий є. Другий. Третій. Четвертий де? Головне нам пошукати треба той 4. Боже, це що за... О, а вот і він. Є. Тепер шукаємо ще останнього. Останню кульку шукаємо і все. Ну і добре буде. Остання кулька десь має бути. Я бачу. От тако, все є. Тепер вертаємося і вивчаємо Глаціуса. Ну і ще... А Мадракора, блін, я не знаю, де це брати цю Мадракору. Так, добре. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Так. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Так. 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 І це. І Глаціус у нас вже є. Так. Ну і що це Глаціус дає? А, заморожують. Так, нам поки що це не потрібно. I recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Catching on quickly. Все, завдання виконано. 1 бал талантів. Так. 1 очко талант. Так, що тут у нас? Заклинання. Це що? Так, нам треба... Що це виконати? Це? Беремо це. Ого, 16 левел? Ну, коротше, це треба все повивчати. Так, завдання. Угу. Тепер нам потрібно депульса. Я знаю, де ці цілі можна роздобувати. Дивимося, чи в косміті є. Так. Мітла. І все? Лише одне. Так, колекція. Ще одна мітла. Танець вночі.
Так, мені потрібно карта світу. Зразу косміт. Шукаємо ті... О, воно. Теж таки. Ні, нам потрібно оце. Тепер ми вивчили вже Глаціус і вже добре буде. І вивчимо ще це заклинання і можна завершувати. Значить, нам треба 2 зілля роздобути. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Так, що там? Ну. Треба подивитися, що там нам потрібно купити. Так, завдання. Фокусіруючий зілля і Максим Едрус. Фокусіруючий зілля та... What can I do for you today? Так, це... A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Ну і що? Revelio. Не ревель. О. Так, мені потрібно... Excellent. Є. Тепер завдання... О, по траволої. Добре, ще йдемо зілі на стійки, там вивчимо ще останнє заклинання і все. Тепер... Ну, треба... Телепортуватися. Ага. Ну, нам треба все тут пошукати. Так, у нас... Слідкуйте за метеликом. Так, слідкуйте за метеликами. Ну це вже... Багато вже додаткових завдань можна після сюжетки робити. Лише виконуємо ці сюжетку, то й все. Тоді вже додаткові завдання робимо. І тоді нам потрібно ще таємниці шукати. Скрині з скарбами. Ті всі астрономічні струли. Так, тепер йдемо сюди. Головне, що... Це що було? Ну та книжка гребана. Конфринго! Ось так і просто розстріляю. Снарядження, ну. А що снарядження? Це просто снарядження. Так, а мені потрібно... I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It Так, allows це вже you to наступний раз. freeze Мені objects головне... or people in mid-air. Simply complete a few tasks. How are your assignments coming along? Я можу сідати? Сідати, я думаю, що... I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Так. І депульс у нас є. Депульс у нас вже є. You've got it now. If you'd like to practice. Так, що це у нас? Вау. Depulso! Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to... Так, нам депульсу не потрібно. Депульсу... Так, це що? Аресто моментум. Ху-ху! Попоректуй свої літучі навики після... Ага. Скал. Вершині башні Кенпридже. Ну і ще тут Гардіум Левіоса нам треба виконати. Мандрагору знову треба десь купити. Ну, може тут є ці. Як то, ну, що мені... Так, а ну мені потрібно... Так, і ще зараз... Десь тут рослина має бути, не ця. Так, той капелюх. А ось він.
Так, це вже на основній частині, мені потрібно. Десь. Так, то мені потім потрібно, щоб то купити. Так. А ні, тут депульсу не потрібно. Може він Гардіум Левіоса. А це що? А, він Гардіум Левіоса. Круціо. Імперіо. Авада Кедавра! Ага. Не знаю, може... А це що? Алахамора! О! Це вже щось нормальне, Алахамора ще не відкрито у нас. Так, мені потрібно акцію зразу. Депульсу нам не потрібно. Так. Що ж ми будемо... Так, знову цей пофундується. Що ж ми будемо прощатися, кладіть вподобайки, пишіть коментарі. І в наступній частині ми підемо на завдання випробування Персіваля Рекхема. Потім будемо вивчати Вінгардіум Левіоса. Треба нам отруйню тентакулу зібрати і випродовувати. Потім Мандрагору також. Я знаю, де це можна. Купити в косміті можна. Щоб не збирати ці інгредієнти на то. Так, і потім аресту моментум вивчимо. Попрактикуйте свої літучі навики після... Не після, а десь возле пруду скал п'ятерочка. А, це знову ці кульки. Хе. Ясно, то ми поки що це ми виконаємо разом з цим і все. Так, основні ми виконаємо це і це. Додаткові ми лишимо на потім. Уже після сюжетки, коли вже потім усе пройдемо. І то, що по заклинанням обов'язково виконаємо. Ну, скажем, круто. Вивчили два, тепер вже депульсу виконали. І виконали ще від Себастьяна. Де тут заклинання наше? О, Конфринго. Дуже мощне заклинання, але Авада Кедавра ще сильніше. Воно мені знадобиться для битви. Для гобліна чи для останнього фінального босу. Значить, тут треба Алахамори. Алахамори ми вивчимо обов'язково. Щоб можна розмікати ці як колодки, щоб ми могли щось пошукати. Навіть можна вже там, де ми не могли відкрити, де відкриємо. Ну і ще пошукаємо ключі. Ті, що залишаються. Ще пару та є одне завдання додаткове закінчено. Ну ж, ця книга мене нервує вже. І тоді, ну і ще ці, скажемо, артефакти ми виконаємо. Основні Глаціус. О! Фонтан в центральному залі. Талант появився. А ні, таланту немає. Я і забув, що у нас ще 15 левел. Так. Тепер у нас вже фонтан появився. Та тут у Хогвартсі що хоч знайдеш. Тепер ми вже знайшли. Ну, скажем, тут не про цей фонтан нема. Скажемо, паскалки якоїсь. Лиш так. Лиш Алахамори потрібно тіше. Так. Треба тут Мандрагору виконати все. Забрати Мандрагору, то купити десь той. А тут ще... Ми ще вияснимо, де це буде таємниця. Та хватить тут Глаціус уже. Так. Тут треба Алахамори. Так, тут... О! Артефакт гоблінів. Ага. Це хоч не схоже, там не було фільму ніякого. Так, де це наш неснарядчик? О, колекція. Це у нас уже 25 ярочка. Косміт нам потрібно знайти. Хогвартсу все знаємо. Висок Межигір'я, як я люблю казати. І Хосміт. Нам треба все. Ще що у нас лишається? Хогвартс, Високогір'я і Хосміт. Ага. Характеристики. Ага, ясно. Характеристики ще мене не відкривали. Так що це 100 ми виконуємо. На 100% коротше виконуємо. Але випробування то вони не на 100%, а на 100% таємниці зіберемо.
30-й. Та й таке. Усім до побачення. Усім пока!